Sairang para Bakta Media Sai Indonesia yang terkasih. Kembali lagi bersama saya Bavna yang akan menemani Anda pada episode Kamis bersama Sai minggu ini. Topik kita bulan ini adalah kekuatan memanggil nama Tuhan atau The Power of Nama Smerna. Pada episode yang lalu, kita telah mendengarkan wacana Bhagwan dan juga mendengarkan cerita-cerita tentang kekuatan memanggil nama Tuhan. Di episode kita hari ini, kita akan mendengarkan lebih banyak lagi cerita dan juga fakta-fakta bagaimana mendengarkan Veda dapat merubah DNA kita. Nah, penasaran kan pemirsa? Saya juga penasaran nih. Kalau gitu langsung saja kita saksikan bersama segmen Sai Sutra. Selamat menonton. Mengapa mantra dapat memanipulasi DNA kita? Beberapa waktu lalu, para ilmuwan modern berpendapat bahwa hanya 2% dari DNA kita memproduksi protein yang berguna bagi kita. Sisanya, kata mereka, adalah DNA sampah. Pada dasarnya, melalui eksperimen mereka tidak dapat melihat apa yang dilakukan DNA ini jika mereka tidak mengkodekan protein. Namun, baru-baru ini, tim peneliti Rusia yang yakin bahwa tidak ada sesuatu pun di alam yang tanpa tujuan, bergabung dengan ahli bahasa dan ahli genetika dalam upaya untuk mengeksplorasi DNA sampah ini. Hasil dan temuan mereka benar-benar revolusioner. Menurut mereka, DNA kita bertanggung jawab tidak hanya untuk membangun tubuh kita, tetapi juga berfungsi untuk penyimpanan data dan komunikasi. Ahli bahasa Rusia menemukan bahwa kode genetik terutama dalam DNA sampah mengikuti aturan yang sama seperti semua bahasa manusia. Ini berarti kita berbicara dengan cara kita berbicara, karena DNA kita terstruktur seperti itu. Ahli biofisika dan biologi molekuler Rusia, Dr. Gerjajev dan timnya juga mengeksplorasi perilaku getaran DNA dan menemukan bahwa mereka benar-benar dapat mengubah informasi genetik DNA dengan menggunakan sinar laser dan gelombang radio yang benar, asalkan frekuensi suara tersebut benar. Ini secara ilmiah menjelaskan mengapa afirmasi, hipnosis, dan sejenisnya dapat memiliki efek begitu kuat pada manusia dan tubuh kita. Sangat normal dan alami bagi DNA kita untuk bereaksi terhadap bahasa, kata-kata, dan pikiran. Jadi, hanya dengan menerapkan getaran, frekuensi suara, dan bahasa, DNA kita dapat dipengaruhi, dimodulasi, disembuhkan, dan banyak lagi. Tentu saja, getarannya harus benar. Semakin berkembang seseorang, semakin mudah untuk membangun komunikasi penuh kesadaran dengan DNA. Itulah sebabnya mengapa meningkatkan kesadaran individu seseorang adalah penting untuk melakukan salah satu keajaiban ini. Namun demikian, telah dibuktikan bahwa hanya dengan suara yang tepat yang dihasilkan dengan kemurnian akan dapat mengubah bentuk dasar dari kehidupan kita, DNA itu sendiri. Tidak heran, Veda selalu mengatakan, engkau adalah apa yang engkau pikirkan. Dan arti harfiah dari mantra adalah dengan mengulanginya, maka kau dapat mengatasi masalah atau belenggu. Jika kita dapat mempercayai orang bijak dan para orang suci kuno menggunakan setengah saja dari keyakinan yang kita berikan kepada dokter dan ilmuwan modern, maka kita akan dapat mengubah DNA dunia di sekitar kita dengan cepat. Di tempat di mana hal negatif berkuasa, kita dapat mengubahnya menjadi lingkungan yang konstruktif tanpa konflik atau perang, hanya dengan menginfusnya dengan getaran suci. Suara paling kuat di alam semesta ini adalah Om. Dan perasaan yang paling kuat dari alam semesta ini adalah kasih sayang yang murni dan tanpa syarat
setiap mantra dimulai dengan Om, dan Om itu sendiri adalah mantra yang hebat. Pengaruh chanting Veda dapat dipahami pada 3 tingkatan yang berbeda. Yang pertama, pengaruh pada tingkat suara. Setiap mantra memiliki getaran suara atau pola resonansinya sendiri. Pengucapan yang benar dan intonasi yang tepat akan menghasilkan pola resonansi yang bermanfaat bagi tubuh, pikiran, emosi, dan kecerdasan si pelantun. Setiap sel manusia pada level tubuh, pikiran, emosi, dan kecerdasan akan disempurnakan, diisi ulang, dan diremajakan. Jadi, bahkan jika artinya tidak dipahami, melantunkan dan mendengarkan nyanyian Veda menciptakan getaran suara yang mempengaruhi kita sepenuhnya. Tubuh, pikiran, dan emosi kita, kepala, hati, dan tangan. Kecenderungan tubuh adalah harus selaras dengan dirinya sendiri. Ketika ritme dan harmoni alami ini terganggu dalam tubuh, penyakit dan gangguan akan muncul. Namun, ketika getaran nyanyian itu terdengar di dalam tubuh, sel-sel itu sendiri akan merespon. Mereka akan beresonansi dengan getaran murni mantra sehingga harmoni dapat dipulihkan. Selain orang yang melafalkan, pelafalan Veda memiliki dampak yang bermanfaat bagi pendengarnya, tempat, dan seluruh lingkungan. Saat ini, banyak kejahatan, masalah, dan kekacauan yang terjadi di dunia karena kurangnya pengaruh Veda. Air, udara, dan makanan semuanya tercemar oleh polusi. Kita dipaksa untuk menjalani kehidupan yang tercemar. Ketika udara yang kita hirup sendiri tercemar, bagaimana mungkin kita bisa menjalani kehidupan yang bebas polusi? Lingkungan dan unsur-unsurnya harus murni untuk memastikan kemurnian hati. Penyebab pencemaran ini tidak terletak di tempat lain, tetapi ada dalam tindakan kita sendiri. Kata-kata apapun yang kita ucapkan akan menyebar ke seluruh atmosfer. Kita dapat memurnikan atmosfer dunia dengan melantunkan Veda dan menyanyikan kemuliaan Tuhan. Para resi di zaman kuno akan berpindah dari hutan ke hutan dan melantunkan mantra Veda yang kuat untuk memurnikan atmosfer seluruh dunia. Yang kedua, pengaruh pada tingkat makna. Begitu kita mempelajari mantra, penting bagi kita untuk masuk lebih dalam dan memahami artinya. Jika tidak, setelah beberapa saat, chanting akan berjalan sendiri dan memberi ruang bagi pikiran untuk menggembara. Dengan berfokus pada makna, konsentrasi kita dipertahankan serta membantu mengembangkan kasih sayang dan kesatuan batin yang diabadikan dalam semua Veda. Dengan memahami maknanya, bahkan mereka yang merasa sulit mempelajari kata-kata Sanskerta dapat menikmati esensi Veda. Saat kita mengucapkan mantra berulang kali, kita mulai memahami perbedaan nuansa maknanya. Ini kemudian menjadi mirip dengan meditasi. Yang ketiga, pengaruh pada tingkat rasa. Setiap jenis emosi menyebabkan serangkaian getaran yang berbeda dalam tubuh kita, baik tubuh kasar maupun halus. Ini terbukti dari pengalaman nyata. Kedamaian mental menghasilkan ketenangan tertentu yang terpancar pada wajah. Demikian pula, semangat dan kemarahan tercermin di wajah. Saat kita memahami makna dan fokus pada mantra, hati kita akan ikut dan mengangkat kita ke tingkat yang lebih tinggi dari sukacita dan kebahagiaan. Swami berkata, Tuhan digerakkan oleh perasaan. Jadi, ketika kita mengucapkan mantra dengan perasaan setelah memahami arti kata-kata di dalamnya, chanting itu memandikan kita dalam suaranya yang memurnikan dan membuka hati. Jadi, nyanyian Veda merangsang sel-sel tubuh.
ketika kita fokus pada maknanya, nyanyian itu mengembangkan kecerdasan. Ketika kita melantunkannya dengan penuh perasaan, emosi kita diperbaiki kembali. Pikiran, perkataan, dan perbuatan, kepala, hati, dan tangan, ketika ketiganya digabungkan, pengaruhnya dapat dirasakan pada semua aspek kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita. So coming to the Rudram per se, we all know that there are two parts of the Rudram, it's called the Namakam and the Chamakam. And how we know that they're Namakam and Chamakam is simply, if you just hear the Rudram, we will know where Namo, Namo, Namo comes. Where we are giving our salutations to the Lord, it is Namakam. And where Chame, Chame comes, that is Chamakam. So a lot of people, have different thoughts on this. The first one is almost like buttering the Lord, and the second part is to ask the Lord. So having buttered him now, you can ask something from him. But Swami gives a very beautiful meaning. He says, if you look at the Rudram and if you look at the Namakam part, there are very strange names of the Lord. We say that Nicherave Paricharaya Ranya Nam Patayanam, the one who roams through forests, we pray our salutations to him. Like that, there are very kind of funny and inexplicable or ununderstandable words that come through the Rudram. What Swami is basically telling us that wherever you see in the universe, wherever you see in the world around, it is pervaded by the Lord. Okay, so the Namakam is nothing but our ability to see the Lord in everything around us. So whether it is in the lightning, whether it's in the thunder, whether it's in the blade of grass, whether it's in a forest, whether it's in mountains or in oceans, everything is filled with the presence, the pervasiveness of the Lord. Wow. And that is what Namakam says. And therefore, there is only one being from whom I can ask something. Okay, because only he exists everywhere, and that is Chamakam. And whatever I want to ask, I will not ask the world, because the world on its own does not exist. Whom to ask? Ask only the Lord, because only the Lord is capable of giving you. And so the Chame, that is, we ask for everything from children to prosperity to, to status, position, power, whatever we may ask for. Okay, we will ask only from God. No other entity is worth asking for because it doesn't exist. The only entity that exists is the Lord. Wow. So how beautifully he has explained to us that the Namakam and Chamakam is all about keeping God as the center of our lives. Wow. In fact, in another discourse, Bhagwan gives another lovely meaning of Namakam and Chamakam. This is a discourse on August 9, 2006. Swami says, Sri Rudram is comprising of Namakam and Chamakam. The Namaka emphasizes the aspect of detachment, and the Chamaka stresses on the aspect of desire. But Swami says the essence of both is same. The essence of both is one. And I was trying to understand this. A senior brother shared how once when a few students were with Bhagwan in the interview room, the discussion moved on towards karma and how you can come out of the cycle of birth and death, and how you cannot be bound to the actions that you are performing. And in that context, Swami suddenly said, but there is a secret by which you cannot face the consequences of your actions. You can be out of the cycle of facing the consequences of your actions. And so all the boys got curious, and so they started thinking, what could it be? Is it selfless service, nishkama karma and all that? Then Swami said, no. The easiest way to ensure that none of the actions attach themselves to you is whatever you do, offer it to God. And one boy got so excited, Swami, is it so simple, Swami? If I just do this, will nothing affect me? Swami said, yes. Whatever you do, Sai Shwararpanamastu. Can you do it with this feeling? Then it will not touch you. And now, as you said, Namakam is to see God in everything. God is He is the resident of the mountains. He is there as the one who's flowing in the rivers. Now, if God is there in everyone, God is there in the ignorant, in the arrogant, He is there in the intellectual, He is there in the irreverent. At the same time, if we can see God in everything, so the only way we can worship God is to see God in everything. Seeing God in everything is the worship of God. I think, and
when you have that kind of an attitude, obviously you are not attached to anything. So that is the detachment that Namakam gives you, because you are not attached to anything that you do, because you are only worshipping God and offering everything to God. Now, when do we do the Chamakam? And what do we do in Chamakam? As you said, we ask for everything in this world, anything that will give us happiness now and hereafter. And in Chamakam, when do we ask? We ask after we have recognized that God is there in everything. So when we are asking God for all the material things, we are asking not the things. We are asking because we have recognized that God is there in everything. Our focus is God. We want not the objects. We want that because of what is the permanent thing in those objects. So when we have that kind of an attitude, then every desire is sublimated. So that's why Swami is telling the aspect of detachment and the aspect of desire. Everything is, the essence is one. Because ultimately, you are not desiring objects. You are only desiring God in the objects. And they say, the best way to attach yourself to God, to detach yourself from the world, is to attach yourself to God. And I think that is what is in essence Chamakam and Namakam. And as you mentioned, Bhagwan, that's a very beautifully says in the discourse that Sri Rudram is the essence of all the Vedas. Rig, Yajur, Sam, Atharva. After Bhagwan has started this mass movement, universalization of the Rudram chanting, every now and then we come across so many people who have benefited tremendously from chanting of the Rudram. I remember a devotee writing from the Middle East saying how her 80-year-old mother, whenever she chants Rudram, she feels so energetic. When everybody else in the home gets the infection, she does not get an infection. There's another person who in 2007, he traveled all the way to northeast of India and he taught Vedam. And he says one day a person came to him and said, if I chant Rudram, will I be cured of a deadly infection? That person was infected with a very life-threatening disease. And he said, yeah, Rudram can cure if you have that sincerity, chant. And this person says when he came back after 6 months, he just suddenly remembered that and he called. And he found out that this person who was in the hospital, he got completely cured. He took to Rudram chanting so steadfastly, the infection that he had, it is the infection which will be passed on to your children. You cannot prevent that. Not only did he get cured of that infection, the child that was born, they were longing for a child, and the child that was born healthy, free of that virus. So, and there are any number of such stories where people have taken to the chanting because Rudram heals, Rudram purifies. 1 year later in 2018, on the occasion of the National Sadhana Conference, which happened in November during Swami's birthday celebrations, a very interesting presentation was made by one Dr. Avinash Kulkarni. And he presented the scientific impact, or he conducted a scientific study of this mass chanting, and it's a pretty brilliant a study that he has done. He continues to do these kind of studies. During the presentation, he said that in 2017, during the mass chanting, he had actually studied the energy levels. So there is a particular antenna which is called the BioWell antenna, and that this particular antenna can actually measure the energy levels. And so it's a fairly scientific, equipment which is available. You can buy, you can study it. And so using this particular antenna, which is supposed to be more than 500 times more powerful than the Kirlian photography. You must have heard about the Kirlian photography, which can actually measure the aura around the body. And so this is now a very advanced machine, and using this he had studied the energy levels. And he found that as the Omkaram started and right up to Om Shanti Shanti during the mass chanting, he actually showed the graph of how the energy levels in Kulwant Hall consistently kept rising and reached a crescendo. And he made one more startling revelation. He said that usually, the joules is the way you can measure energy. And he said that while in any other place, the natural energy of that place will be roughly about 1 joule, which is like supposed to be the standard. In Kulwant Hall at any given time, the energy level is 3 joules, which is 3 times more powerful than any other place. Wow.
And so imagine doing Rudram chanting in the Kulwant hall. He said that in his lifetime he had not seen this kind of a observation where it had reached pretty, crescendo, and it had reached a climactic level of energy. So that is, even scientifically, we can today understand the impact that Rudram creates on, especially when done in mass chanting. Wow. Para bhakta yang terkasih, jika kita mengerti arti dari Veda dan kita melantunkannya dengan intonasi yang benar dan kepercayaan penuh, maka bukan hanya diri kita saja, tetapi kita dapat mengubah dunia ini menjadi lebih baik dan positif. Baiklah para pemirsa, kita telah sampai pada penghujung acara kita hari ini, dan masih banyak yang akan kita bahas di minggu-minggu selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa. Jai Sai Ram.